know aa scene tarvata, um, every time he's stating facts to the judge, all of those scenes were very it connected very very well. I connected with them really well. So I feel like those are my personal favorites for sure. ఓకే. సో ఏదైనా ఒక మూమెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారితోటి దట్ యూ వుడ్ చెరిష్ లైఫ్ లాంగ్ అలాంటిది ఏమన్నా ఉన్నాయా? We didn't talk as much, like even naku personal ga kuda I don't know sir as much, but I think I'll take these experiences like with me for a very 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 long time. Endukante with every person you act, regardless of whether they're one film old or 100 films old, you'll learn something very different and unique from different people. Like you'll observe different things. So with sir, I felt like he is an observer. Like he can sit and analyze things, and he listens to people talk, and he is somebody like that. And I think, like, looking back right now, I'll definitely take all of those courtroom parts are yeah, they'll always be very close to my heart. ఓకే. సో మీరు కూడా చాలా సైలెంట్గా ఉంటారంట కదా షూటింగ్లో? Yeah. లైక్ అన్ని మూవీస్కి అంతేనా, లేదా పర్టికులర్లీ ఈ మూవీకి మేబీ ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అలా ఉండాలి ఎమోషనల్గా? Like even with characters, I can just switch on and switch off. Like I'm not in the character throughout. Ala, but like I mean, I am quiet. I like anta alari ala undadu, but it depends on what kind of mood it is, on what kind of setup it is. Like for a film like Vakeel Saab, manam courtroom lo kuda chestunnappudu, it is a lot more intense. Like everybody is in character at all times, endukante we have multiple cameras rolling simultaneously. So even if you're doing like a close up of somebody else's, there's still a camera on you. So you're always sort of in character. So it was a lot more sort of intense, I would say. Courtroom scenes chestunnappudu it was a lot more intense, but magua avanni shoot chestunnappudu we used to have a lot more fun, because the same thing will also translate into the making. So yeah, it used to be balanced like that. సో మగువా మగువా సాంగ్ అసలు ఈ లాక్డౌన్ వీటన్నిటికంటే ముందు 1 year బ్యాక్ రిలీజ్ అయ్యింది. మూవీ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని ఇంకా పెంచింది ఆ సాంగ్ విన్న తర్వాత. బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ 1 year తర్వాత మళ్ళీ లాక్డౌన్ తర్వాత మూవీ రిలీజ్ అవ్వటం జరిగింది. ఒకసారి ఆ సాంగ్ గురించిన ఎక్స్పీరియన్సెస్, అది షూట్ చేసేటప్పుడు అదంతా. నాకు షూట్ చేస్తున్నప్పుడు గుర్తుంది, లైక్ సార్ ఎప్పుడు వేణు సార్ ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటారు, నవ్వండి నవ్వండి ఇంకా నవ్వండి, నవ్వుతూ ఉండండి. లైక్ we had fun shooting the holy sequence in the song. Temple lo teesina parts avani mottam, like we just used to laugh through the entire song, because sir ade chepparu, ఇంత హ్యాపీగా ఉన్న అమ్మాయిలు జీవితంలో ఇలాంటి ఒక సంఘటన జరుగుతున్నప్పుడు the only place they smile after that is in the end. They just don't, like, it's difficult for them throughout, right? So while we were filming also, we used to ask, sir, inka navvala sir, enta navvali ani. He was like, just trust me and do it ani cheptu untaru sir appudu. But I think credits to Taman for coming up with a tune that is so catchy, for Sid Sriram just singing it like him, like how he does, his magic, his voice, Ramajogaya Shastri garu's lyrics, everything just hit differently, because ee song inta pedda ante like inta pedda hit avadam valla, the sad version of it will make you feel incredibly sad. Like ante ఆ situation లో ఆ సాంగ్ ఆ థియేటర్ లో ప్లే అవుతున్నప్పుడు your heart will just sink, like you will feel terrible for these women, and that's why, like, Magua Magua is something else altogether now. Yeah. సో డైరెక్టర్ గారు నవ్వండి నవ్వండి ఇంకా నవ్వండి అని ఎందుకన్నారంటే, ఇంక తర్వాత ఎలాగో నవ్వడానికి ఏమి ఉండదు మూవీ అంతా. Yeah, because even in the film it gets very sort of painful for them kada. So for the audience, I think వాళ్ళు కూడా they'll start sympathizing with these characters, because ఇంత అంటే ఏమీ ఆలోచించకుండా ఇంత హ్యాపీగా ఉన్న ముగ్గురు లైఫ్లో ఎందుకు ఇలాంటి జరగకూడదు కదా, అలాంటి క్వశ్చన్స్ దే స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్. సో ఫర్ దెమ్ టు ఫీల్ మోర్ పర్సనల్, ఐ థింక్ దట్ బ్యాలెన్స్ వాజ్ నెసెసరీ. అని ఇలాంటి ఒక అంటే మూవీ మగువా మగువా సాంగ్ ఒక్కటి ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తే అక్కడి నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా ఎక్కడ మళ్ళీ నవ్వు ఉండదు. త్రూ అవుట్ అంతా కూడా ఆ ఎమోషన్ని అలా క్యారీ చేయాలి. ఎలా అనిపించింది ఈ క్యారెక్టర్ని ప్లే చేయటం మీకు?
అంటే ఐ హ్యాడ్ టు కాన్షియస్లీ మేక్ షూర్ దట్ నేను చాలాసేపు దీని గురించి ఆలోచించకుండా ఉండాలి అని. బికాస్ పల్లవి లాంటి అమ్మాయి, లైక్ పల్లవికి జరిగిన ఎక్స్టెంట్లో కాకుండా ఎక్స్టెంట్లో లేదంటే కూడా వీ హ్యావ్ ఆల్ బిన్ త్రూ అన్కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్స్. లైక్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు have to think about the role too much, or think about all the experiences that she went through, because it can trigger a lot of memories, personally also. So like I've had friends who've gone through a lot of uncomfortable situations. I've been through a lot of uncomfortable situations. So it's always about, like, I hold Pallavi in extremely high regards for enta courage undi ee ammaiki to go file for like a complaint. But all of these things are so real. There are women who have fought for justice and raised their voice, not just for themselves and for everybody to come. So అందుకేనేమో like this film is very personal on so many levels, and it can get very, very stressful also, because of everything that they're going through is not easy. Like naku, I had to I worked really, I thought about it quite a lot to stop thinking more about the character, or more about those uncomfortable experiences. And I think the most difficult part about this entire filmmaking experience was shoot agipodam and 9 months taravata malli to get back to the same thing was the most difficult part for me, because I was like, I wish this entire thing was over, like we had finished filming, because I filmed the kidnap and molestation after the lockdown. So for me, I every day through those 9-10 months, I used to think about what are the scenes that are pending for Vakeel Saab. And eppudu, whenever I think about it, I'm like, inka idundi, and they're all difficult to shoot. Like difficult to, because one thing is mentally it can really pull you down, that is one thing. But also like the whole angle of COVID, and like with 3-4 guys all over you, in a studio,